श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So yesterday we saw the 12 types and 7 types of problems, 12 types of defects and 7 types of bigger defects or greater defects. So these are issues. Now then he is bringing up the helpful thing, that which aids us to gain the knowledge, the self. ज्ञानादयो द्वादश च आततानाः शास्त्रे गुणाः. So the jnana etc. they are helping, they are aiding the knowledge. They are said. Shloka 19. Jnanam cha satyam cha tamah shrutam cha amatsharyam hri titiksha nasuya yajñascha danam cha shrutis dhruti shamascha महाव्रता द्वादश ब्राह्मणस्य ज्ञानं सत्यं दमः श्रुतम् अमात्सर्यं ह्री तितिक्षा अनसूया यज्ञः दानं धृति शम. These are the 12 good qualities. The jnanam, the knowledge of self, the self knowledge, nothing else other than the self knowledge. Satyam, the truth. Satyam, speaking the truth. That is what generally is accepted as a satya. That is why Upanishads very clearly say, Satyam vada dharmam chara. Satyam vada, Taittiriya Upanishad says, Satyam vada, speak the truth. Dharmam chara, follow the dharma. Swadhyaya ma pramadaha. Then it goes on to say, what should a disciple do? He should follow the truth. He should speak the truth. He should follow the dharma. Then he should not give up the study of Shastra. So, the next one is very interesting. Acharyaya priyam dhanam ahritya prajatantam vyapyachetsi. Acharyaya priyam dhanam ahritya. He says, to your guru, you should have to bring priya and dhana. Not the priya dhana. Priya and dhana. Then you should not cut the lineage, family lineage. Like that it goes on to say. Now, Damaha is we know, sense organ control. Shama, Dama. So, we are going to see Shama later. So, Dama will understand as sense organ control. Because in the same thing, he says Shamaha, Yajñascha Danam cha Dhriti Shamascha. So, he is also including Shama there. So, Shama, see earlier, why I am repeating this again and again. Earlier in a shloka, I said Dhamma. By Dhamma, I said sense organ control as well as mind control. Here, we are accepting it to be two different things because Shama is explicitly said and Dhamma is also explicitly said. Therefore, then Shrutam, like the Jnana is the knowledge of the self. Shrutam is the study of that knowledge. Adhyatma Shastra Vidya, the study of the self-knowledge. That is Shrutam. Listening to the, we have to, because Shruta is to hear. Listening to the Shastra, not reading it. So, Amatsaryam, not being, Matsarya means cruelty. Not being cruel to anyone.
See, this cruelty also is of different grades. You can physically be cruel, you can vocally be cruel, mentally. Whichever stage it is, does not really matter. Oh, I didn't torture them physically. I just spoke about them. Oh, I didn't even speak. I just thought about them. We think thinking in our mind is a very better way because no one knows. That is the only advantage. Otherwise, the results are same. Only advantage is none other than you know that you are cursing the other person. You are like, what an idiot. So everything inside, but you'll be like, you cannot scold that person in front, like we do it with the boss. So the problem is, yes, I know. So they are also doing the same thing, don't worry. The love is reciprocal. So think is why they are same. Physical and mental, both cruelties are same. Why? Because both are going to create a samskara. And the worst part is, you may not even remember that you scolded that person when you are, or when you hit that person, you won't even remember. Did I do that? Was it me? Oh, I don't remember. But the one which you said in the mind, only you know, and you will remember it. That creates more samskara than the physical and vocal cruelty. That creates more samskara. Because you have to hide it from others. You cannot reveal it to others. And you are going to repeat it again and again in the mind. So it creates more stronger samskara. Like this we saw with respect to the karmas. There is karma, there is upasana. Karma is a physical activity. Upasana is a mental activity. And that is why upasana has more results. Upasana gives more results than the physical activity karma. Karmana pitrulokaha. Vidya devalokaha, it is said. Through karmas you can attain at the maximum the pitruloka, the word of ancestor means. But through the vidya, through the upasana, you can go till the devaloka, the world of deities. You can be one among them. That is possible. So mentally recreating something, doing something is much worse than physical activity. Then he explained this, we'll come to the other. Jnanam, Satyam, Dhamah, Shrutam, Amacharai. 5 things, okay. Trecem, astăzi urmează să studiem, am văzut ieri cele 19 defecte, da, sau probleme. Cele 12 defecte și cele 7 care sunt defecte chiar și mai mari. Le-am văzut ieri. Bun, dar ce ne ajută să anulăm, să contracarăm aceste defecte? Și vom vedea astăzi cele 12 calități care pozitive, care ne ajută să înlăturăm cele 19 defecte. Prima este jnana, cunoașterea de sine. A doua, satya, adevărul. În Scripturi, în Taittiriya Upanishad, se spune adevărul, urmează dharma. A treia, damaha. Știm că înseamnă controlul organelor de simț, da? Ieri când am explicat damaha, pentru că shama nu apărea controlul minții, dar nu apărea explicit în mod separat acolo în text, am implicat că prin dama se înțelege și, adică prin dama care înseamnă strict controlul organelor de simț, înțelegem și controlul minții, da? Pentru că shama nu apărea separat menționat, dar aici apare. Avem și shama și cha, în al treilea vers. Și atunci aici, dama înseamnă controlul organelor de simț.
A patra, Shutam, care înseamnă studiul cunoașterii de sine. Vorba, să ascultăm scripturile, da? Studiul cunoașterii scripturilor care ne conferă cunoașterea de sine. Mai departe, a cincea, Amat Saliam, care înseamnă să nu fii cu nimeni, da? Să nu ai acea cruzime cu nimeni. Și aici se referă și la cea fizică, da? Și la acțiunile care implică cruzime fizice, și la cele vocale, da? Cuvintele, și la cele mentale. Deci nu înseamnă că dacă nu lovim pe cineva, faptul că vorbim rău despre el sau suntem crudi prin ceea ce spunem sau prin ceea ce gândim față de persoana respectivă, faptul că nu implică ceva fizic, strict, nu lovim să nu înseamnă că aceea nu este o cruzime. Deci cruzimea e de mai multe feluri, fizică, verbală, mentală. Da? Și trebuie să știți și ne amintim că am mai menționat acest lucru, cea mentală e chiar mai puternică, creează o samskara mai puternică și are efecte mai puternice. Da? Pentru că implică practic să recreezi totul în mintea ta. Da? Acțiunea, persoana, ceea ce îi spui și așa mai departe, și atunci, pe când dacă lovești, gata, se termină, poate chiar mai târziu și uiți, nu te aduci aminte. Dar acțiunea mentală implică tot harnașamentul acela, adică imaginezi persoana, imaginezi cum o jinești sau cum și așa mai departe. Deci, în mintea ta se creează cumva mai multă acțiune, creează un imprint pe care îl repeți și îl iei cu tine apoi. Da? Așa cum am și spus, karma la nivel fizic, de pildă, adică mai dăm un exemplu care ne arată că de fapt acțiunea mentală e mai puternică și are efecte mai puternice. Da? Prin karmă fizică obții pitruloka, ajungi după ce mori în lăcașul strămoșilor. Pe când dacă faci upasana, care este meditație, acțiune mentală, ajungi în devaloka, în rai, în lăcașul zeilor. So next is Hri. Hri means shyness. We saw it earlier. So as we saw there, we feel shy to reveal things which we did wrong. So only when we do something wrong, we feel shy. Now this shy is not a repentance of what we did. This shyness is for doing something wrong. You should feel shy, oh, I should not do this. So even before doing wrong, this shyness should protect you. That is the shyness here, not your repentance shyness, because repentance is the next one. Repentance is the other one which we saw. Hri, okay. Then titiksha. Titiksha means your perseverance. We accept things as it is, whether it's heat or cold. We don't complain about it. So I see, when I was in Rishikesh, I see people every year, this year the cold is too much. Every year the cold will be too much, always. And okay, this cold is too much, fine. When it comes to heat, oh, this heat is too much. What are you complaining? You were complaining when it was cold, but now you are complaining when it is hot. So everything is a complaint for them. Whatever happens, oh, it is, I was too much happy. Why are you complaining when you are happy? And again, oh, this is a very sorrowful thing. Again complain. So whether it's good, it is like those fellows, the habitual drunkards. For them, they need a reason for drinking. Why are you drinking today? I am very happy. Okay, good. Why are you drinking today? I am very sad. So you need some reason or other to drink. Similarly, we need some reason or other to complain. So that should not be there. That is titiksha, accepting. So anasuya. Asuya we saw is a superimposing badness in the goodness of others.
So not doing that, not doing, superimposing the bad qualities in their good qualities. So that is anasuya. Then yajna. Yajna is like we saw the fire oblations, whatever it may be, those fire oblations as prescribed in the scriptures. Yajna. Then danam. Danam. Danam means a donation, gift. Now this is also, see, normally they say Brahmari, yo danam, vittadi danam, etc. To give to Brahmins, etc. Or people who like danam. Let us understand this dana. Okay. So we went somewhere yesterday, and there was this man who looked very stoned, and it was like he is expecting some money, and someone with us was ready to give money. I said, he looks stoned. Oh, should I give money to have another joint? So when you are with Guruji, be very careful, because you can become an example. So the thing is, it is not that we have, since it is said donation, gift, you have to gift. You should not just go on giving people. You should have to see the qualification of the person who receives. Because as I said earlier in some other lecture, that see, if you go to India, you can see many people around temples, especially in South India, many people around temples in awkward robe. They are not sannyasis. We may have great respect for sannyasis, and that is not bad thing. You should not judge a sannyasi. You should, like they say, you should not judge a book by its cover. Similarly, you should not judge a sannyasi. Whatever a sannyasi is, whoever it is, if you don't like what he is doing, just don't go there. Don't see him, that's all. Avoid him. But we need not express our ideas as we saw here. We need not do that. He is good, he is bad. We don't need to do that. Now, I am talking about these sannyasis around the temple. Not sannyasis really. They are in the garb of a sannyasi. They just wear akar robe, that's all. Because that is easy to get A, it doesn't become dirty B, and you can easily get some money C. So it is advantageous for them to wear a akar robe. So what they do? They stand in front of the temples and start begging. Okay. So these fellows are sannyasis for you. Okay, and Guruji said, you should not judge a book by its cover, so I should not judge this sannyasi, give him some money. Now what happens? This fellow takes the money, he is not a sannyasi, he takes the money, and in the evening he goes and has a good drink. And he is not a matured drunkard, so he is going to, after drinking, he is going to do all nonsense. Now, all that nonsense, who is the cause? Not he. You who provided the money. So, if it is donation, if it is gift, even there we should have to be very particular. There is a proverb in Tamil. You have to see the patra, the vessel. Vessel means the person before you donate. And you have to see the gotra, the lineage, before you give your daughter. So there is a proverb. So we have to be very wary of whom we are gifting or donating. So that is the next one. Explain this. 10, I think. Okay. 6. Hri. Înseamnă, am văzut mai devreme, timiditate. Dar nu ne referim la timiditatea pe care o avem atunci când, sau rezerva pe care o avem, reținerea de fapt pe care o avem când ascundem în ceva ce am făcut negativ. Aici timiditatea este în sensul, sau este acea atitudine pe care o ai înainte, de fapt e ca o reținere, înainte să faci ceva negativ, este acea reținere, este acea timiditate. Da?
7. Titicșa. Înseamnă să acceptăm lucrurile așa cum sunt, da? Să nu ne lamentăm, să nu ne plângem. Există, de multe ori vedem că există motiv de lamentare pentru orice, pentru anumiți oameni, da? Așa cum pentru cei care beau, pentru alcoolici există, pentru a bea, practic există întotdeauna un motiv, da? Dacă sunt fericiți, întrebi de ce vrei, sunt fericit. A doua zi, dacă întrebi de ce vrei, sunt nefericit. Parcă, adică, ideea este că nici nu contează motivul, oricare ar fi, găsesc un motiv, dar ca să bea. La fel și cu această atitudine de a ne lamenta. Da? Indiferent de motiv, ne lamentăm. Mai departe, 8. Anasuia, care înseamnă atunci când proiectăm răul sau vedem răul în atributele bune ale altora. Iania înseamnă sacrificii, am văzut. Și 10, 9, Iania. Da? Și 10, Damaha, care înseamnă donație, să donezi. Da? Acum, legat de asta, este bine să donăm. Este bine totuși să fim și atenți, practic, la calificarea persoanei care primește donația, care îi dăm. Și dăm un exemplu, de pildă. În India pe lângă temple, există persoane care se prefac a fi saniasi, renunțători și se îmbracă în robă portocalie pentru a obține bani. Da? Și există o regulă în tradiție să nu judești niciodată un saniasi. Da? Un saniasi niciodată nu trebuie judecat. Da? Și poate că atunci când îi vedem, avem tendința să nu-i judecăm, să le dăm bani, dar ideea este că aceștia nu sunt saniasi adevărați, sunt doar îmbrăcați în robă de renunțător și, ok, le dăm banii, dar apoi seara, să zicem, merg și se îmbată, da? Și poate presupunem, adică imaginăm anumite situații, să ne dăm seama de ce totuși trebuie să fim cu băgare de seamă cumva, să avem discernământ în momentul în care facem o donație, da? Și pentru că nu este, să zicem, persoana respectivă nu este un băutor, să zicem, obișnuit, se simte rău și apoi face tot felul de prostii. Cine este responsabil pentru această situație? Noi, care am făcut donația. Da? Deci este bine totuși să fim atenți în momentul în care facem o donație. Există un proverb în Tamil Nadu care spune înainte să donezi, să fii atent la vas, adică să fii atent ce persoană primește acea donație, așa cum înainte să-ți dai fica, să se căsătorească, să fii atent la lineaj. Okay, so it is dana. Now dhruti and shama is what we have. Dhruti, dharani, to hold on to hold on. That is the root word. Now here dhruti is even when there is availability of sense object for your access, avoiding it, having the strength to not indulge in it, that is dhruti. That is dhruti. Controlling the sense organs even when the sense objects are there present. Now, these things come in handy when you do any vrata. Like when you are doing Ekadashi vrata, or Ekadashi vrata is on the 11th day of full moon cycle or new moon cycle. And we have, this is for Vishnu. And for Shiva, we have on the 13th day, 12th or 13th day. It will come this way. Generally 12th day. So, people do vrata. So, now during that period, you don't eat anything, you just drink water, or you drink only eat fruits, or you avoid rice. There are different levels of doing vrata. So, people do nirjala vrata, not doing eating or drinking anything. That is a kind of vrata. Not even drinking water. That is a kind of vrata. Then people only drink water, jaliya vrata. They drink only water. Then
they will eat or drink milk or fruits, etc. So, and next level is for old people, they'll eat something, some food, cooked food, but it will not be rice. The regular whatever they are eating, that rice, it will not be. So in North India, they will not eat chapati. So that is the kind of thing. So in these different levels, they perform the vrata. Now, on the day of vrata, when you avoid something, that is when that to test your vrata, there will be so many things. Like you don't want to speak, and to test us, there are so many opportunities to speak. So, even then, holding on to our vrata is a dhriti. Okay, I'm happy. Shamaha. Shamaha means, as we saw, sense organ, mind control. Mind control. These are the 12 different types of vrata which a person who is interested in being established in the knowledge, a person who is performing the penance should do, should follow. Mergem mai departe la 11, drti, care înseamnă acea putere să te abții, da, de la obiectele simțurilor. Chiar și atunci când ele sunt, sau să nu te complaci în experiențele obiectelor simțurilor, chiar și atunci când ele sunt available, sunt în fața ta, sunt acolo, da? Și dăm un exemplu din tradiție, se ține un fel de post, vrata se numește, care este de mai multe feluri, da? Pentru Shiva. Se ține și pentru Vishnu, la 12-a, 13-a zi, o să mai povestim. Este de mai multe feluri, este de pildă acela în care se numește energia la vrata și în care nu se bea nici apă, da? Este altă formă, Jaya vrata, în care se bea doar apă. Și mai există și alte forme în care, să spunem, se mănâncă doar fructe sau pentru cei în vârstă, ei au voie să mănânce și un singur tip de mâncare, dar să nu includă orez, de pildă, sau sud, sau nu includ chapati. Bun, și ce se întâmplă? Tocmai în ziua de vrata, când trebuie să ții acel post, tot felul de lucruri sunt în fața ta și sau apar tot felul de obstacole, da? Acea putere de a te abține, chiar având în fața ta acele obiecte ale simțurilor, este dreptit, da? 12, ultima, Shamaha, am văzut că înseamnă controlul minții. Deci o persoană care face tapas, da? Trebuie să țină toate acestea 12, trebuie să cultive, să dezvolte aceste 12 calități pozitive. These 12 are called as Mahavratas. It is not just a simple penance, great penance. What is so great in it to call it great penance? Because they take you closer to the self-knowledge. That is one explanation. But why it is called as great penance? Yastvetebhyo apravaset dvadeshebhyah sarvan imam prithvim sapravishat pravishyat tribhirdvabhyam ekato va avimuktaha kramat vishishta maunabhuta bhavanti. Yastu etebhyah apravaset dvadeshebhyah. One who practices and gains control over all these 12 tapas, Mahavrata. One who gains control over all these 12 tapas. What happens to him? Sarvan imam prithvi sapravishat. The whole world is under his feet. It is all under his control. The whole creation is under his control, under his feet. Now, that is little too much, giving the key of control to this fellow. What will he do? See, if you give a little bit of control to a dictator, then he will destroy the whole world. But these people, they don't see, if a person has control over all these 12, he does not see the world to be different from himself.
So, control in the real sense means he does not see it to be different. I will not hurt myself. I said, day first day, we don't hurt ourselves. Same way, if I cannot hurt this body, a person who sees everybody as his own body, how can he hurt anyone? A person who sees everything as his own self, how can he control everyone or he give pain to anyone? So that is the idea. Pravishat, pravishyat, not just that. Okay. Is there any choice? I cannot have a control over all the 12 things. If you are going to start a slow song like that, then for you, Tribihi Dvabhyam Ekatova Vimukta. If a person is having control over 3, too much. 2, 2. Okay, 1. Even 1. 3, 2 or 1. Any choice is yours. Now, Dhamma. Okay, no. Asur. That person, I cannot handle that person. So I have whatever he does or she does is wrong. So no asuya, no. Jnanam. Oh, I am sitting for 7th, 8th series of lecture and not able to understand. So that also is gone for a toss. Satyam. Oh, I told my boss that I have a back pain while coming here. So that also is not possible. So you understand how difficult it is to have 1, 2 or 3. They say 3, even 3 out of 12, even 3. That is 1/3 of it, or 1/4 of it. Even not even 1/3, 1/4 of it. But still. So he says, okay, 2 at least 1. Even if you have the control over 1, he says, Kramat Vishishta, if a person is having control even on 1, then that fellow will slowly, gradually progress to the self-knowledge. Mauna Bhuta Bhavanti, he becomes Mauna Bhuta. He attains the Mauna. What is Mauna? We already saw, it is the self. He gains the self. Slowly. Bun. Acestea 12 am spus că sunt calități pe care persoanele trebuie să le dezvolte, să le practice în timpul tapasului și sunt numite, le-am numit Mahavrata, adică penitențe puternice, mari, Maha. Da? De ce le numim astfel? Pentru că ele te ajută pe calea cunoașterii de sine. Da? Și versetul următor, 20, trecem mai departe la 20, ne arată de ce sunt Maha, mare. Da? Pentru că și personal, ele sunt denumite astfel pentru că acea persoană care le dobândește, care le are, care le cultivă, care le dezvoltă pe toate, deci care are un control asupra tuturor celor 12, da? Se spune că are creația la picioarele ei, acea persoană, adică controlează întreaga creație, întreaga lume. Da? Dacă dăm fie și un pic de control un dictator, da, va face foarte mult rău. Însă această persoană care controlează toate acestea 12, da, să înțelegem un pic ce înseamnă control în cazul acestei persoane, ce înseamnă, adică controlează întreaga creație, întreaga lume, da? Ce înseamnă? Nu e controlul pe care l-ar avea un dictator, să zicem, da? E vorba despre situația în care acea persoană, controlând cele 12, ajunge la cunoașterea de sine. Ajungând la cunoașterea de sine, vede întreaga manifestare, întreaga creație ca nefiind diferită de sine însuși. O vede ca fiind, o percepe ca fiind sine însuși. Și atunci nu poate nimănui să-i facă niciun fel de rău. Pentru că tot ceea ce percepe este chiar el însuși. Da? Este chiar ea însăși. Bun. Și mai departe, versetul 20, în teza a doua, ne spune că ne arată și situația în care nu putem să le domânim de toate 12 așa dintr-o dată, da? Dacă ne plângem și spunem, ok, dar nu pot să controlez 12, sunt prea multe, prea greu, da? Dar putem controla măcar 3 sau măcar 2, da? Și foarte greu, de fapt. Când începem să analizăm, ne dăm seama că e foarte greu. Controlul organelor de simț.
când obiectul ăsta acolo devine foarte dificil. O anumită persoană, dăm câteva exemple pe care, să zicem, nu o place, dar foarte greu, considerăm mereu că ea greșește și așa mai departe. Și poate fi foarte greu, de aceea a doua parte a versetului ne spune: dacă o persoană controlează măcar una dintre cele 12 la început, măcar una, da? Încet, da? Și în mod gradual ajunge până la urmă să le controleze pe toate 12 și ajunge la mauna, da? Ajunge la cunoașterea de sine. La tăcere, care știm cam ce înseamnă, în cel mai, să zicem, gradul cel mai înalt înseamnă cunoașterea de sine. Deci una și apoi gradual și celelalte apar, se dezvoltă. So how does it happen? Like, see, we want all the control over the world, but we are not even able to control ourselves. Forget about the world, other things. So it is because it is like chasing your shadow. We are chasing the shadow. There is shadow in front of us, our own shadow, and we are running to catch it. Never will be able to do that. But when we run away from that, the shadow will be chasing us. So when we try to catch hold of anything in the world, it runs away from us. When we turn away from it, that world comes behind us. It is not we want to control, therefore it is under his control, etc. No, the world naturally turns towards him. Like, okay, you are given the key for controlling the world. Now you have all the 12 qualities, good qualities. Now, what will you do with this creation? Don't say, don't start that, because first you have knowledge. Knowledge is which helps you to understand that nothing is different from you. So you don't differentiate anything from you. So the first attribute itself, the first guna itself will destroy all your ideas of controlling the creation world after realization. So that is gone. Next, what is said? Satyam, truth. You have to say things as it is. Now, if you want to control someone, you cannot control them by saying the truth. You have to, if you want to meddle with his brain, you have to speak something which is not real. Only then there will be a fight or anything which you want to accomplish. So that second stage also is gone. Okay, Dhamma. You have total control over your mind. Now, when you have total control over your mind, how can you even think of controlling the other's mind? There's no point in it. So, okay, that is gone. Now, Shrutam. Shastra Vidya, the Shastra, the knowledge which you are gaining through scriptures, it always says Ekameva Dvitiyam Ekava Dvitiyam Ekava Dvitiyam Nehananasti Kinchana. There is nothing other than you. There is only one non-dual self. Again and again. So you cannot go beyond that. So that is also gone. Next is Amatsaryam. Amatsaryam means you should not be cruel to anyone. Now, how can you, if you want to control means cruelty, whichever way. Even the pets we try to control, keep it in as a pet, that's a cruelty. We may not know and it may not know, but it's a cruelty. So then next, shame. We will not act. See, when will we act? When we want to gain something which we have not gained already. Now, for this knower of self, everything is already as well gained. There is nothing which he needs to complete him. Therefore, that also is gone. So, he cannot control the world. Then, next is Anasuya. Anasuya. When you already said
you have to speak the truth. How can you, whatever is as it is, you have to say or speak. Now, how can you even think about badness in somebody's goodness? It is impossible. Okay. Now, next is yajna. The fire oblations, etc., will give limited results, and you are not interested in any of these limited results to perform a yaga, to do something or destroy something. So that is also not possible. Then danam, donation. Now, if there is something other than you, then there is all these activities possible. And why will you donate something? Even if you, okay, for the transactional world, you see the transactional reality and accept it as transactional reality, ephemeral reality, so fine. Now you are going to donate. Now, what is the purpose of donation? To gain punya. He does not need any punya. So, purpose of donation otherwise is to gift something and control. Nothing is free. So, you give something, then you control through that gift. So, that also is not possible, because I am not talking about the donations you are going to do. I don't want to control Guruji. No, you cannot control Guruji. Guruji is not for sale. So the point is, we normally, if you want to control someone, there are 4 ways. To destroy your enemy, there are 4 ways. So the first way is you patch up with him and take care of it. You pacify. Okay. See, I didn't do anything. You didn't do anything. Why do you want to let us be friends? Okay. 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 Now that is the first step. The second step is first step is called as sama. To patch up, to pacify. Second step, when that doesn't, oh, you spoke so many things that day. How can I even forget about that? Okay, then give him some money. Okay, now half of it is forgiven. Okay, here some more. Yes, full, you are forgiven. Now, dana is the second. To win over the enemy, the first stage is sama, you pacify. Dana, you give some donation and win his enmity, destroy his enmity. That is the second level. So dana there, what is it? It is not a donation of this kind. It is a donation to win over him. Okay, so that is the dana I was talking about. So dhrutihi means sense organ control. We said even when the sense object is there, you are not disturbed by it. Now, when he sees nothing other than self, where is the disturbance? So that also is gone. The final thing, okay, me, what is that? Shamaha, that also is not possible, because there is total sense organ control, which we already established in the previous thing. Now, what is the Shama going to do? So, he is not going to be controlling the world as we think will happen. He will not be disturbing the creation of Ishvara. Even though the Brahmajnani can do whatever he thinks, because he is Sakshat Ishvara, but still he will not meddle with the Ishvara's creation. The one who created this, he will not meddle with this creation. Whatever it is, he accepts it as it is. So, none of these 12 qualities, if we have, even if we have one of these qualities, even completely I am talking about, if we have one of these qualities in totality, we will not be able to control this world as we think we want to do now. We will not be able to, even if you are given the key to the control of the world. Not possible. So,
That is why it is called as Mahavrata, and that is why he is giving you choice. 12 is the best, but even if you are able to gain control over 2, 3, 2, 1, even 1, how can even 1 be good for us? Because if you are able to gain control over anyone, if you gain any one of them, choose anything, anyone. Knowledge is the base for all that. So knowledge will give you. Shama, mind control or the sense organ control, brings you dhruti, etc. So they are all interrelated. So even if you have control over one, it will slowly lead you to the other control and it will lead you to the self. And that is why he is giving you 3, 2, 1 choice. Otherwise, after saying 12, even 3, even 1 is okay. How is this possible? That is utter nonsense. There is no logic there. If 1 is possible, 1 is enough, then you should have said anyone. Why control of all? So this is the idea. Even if you have complete success over one of these tapas, then all the other tapas naturally follow suit. You don't have to put forth a lot of effort. It is like this. I read Ramakrishna Paramahamsa long ago. Okay, long ago means very long ago. So before Shastra. So all the Ashastric thing, I'm on record. All the Ashastric thing I did before Shastra. Now, this, it is said that he gains the vision of Devi, and then he starts a Purasharana japa on some deity. He gains that also. He sees another god, and while walking he sees some god, like that it is said. Some stories are said. I was like, wow. Everyone will be like, wow. Huh? While you go for being, while coming back, if you see a god, will you not be happy? I say, what? Even while doing that, while coming back from that, he is seeing a god. Wow, this is something really great. Now, this is nothing actually. It is for idiots who want to be awed by anything and everything, only for them. Oh, this is. But if you understand one thing, it is nothing actually. I am not even bringing in the non-dual self and all that idea. Even in the duality of Ishvara and you are different, even there. Okay. Now you have a mantra, you worship a deity, you do japa and you see the deity. When will you see the deity? Only when your mind is pure. Until your mind is pure, the deity will not appear in front of you. How much soever times you repeat the mantra, your mind is not pure, the deity will not appear in front of you. Now, the deity appeared means your mind is pure. Now you start with another mantra. You don't have to gain purity of your mind. You don't have to gain focus over your mind. It is already there. By doing the japa, you have gained focus. By doing the japa, your mind is pure. So the prerequisites are already there. Now, when you start the japa, the deity will come and say, what do you want? I just thought of calling you. I am just picking the phone to call you. I know, come. I have another job, please. So that is how the deity will deal with you. That is how the deity will deal with you. Like I was saying, the bigger, see, on one side, we have pantheon of gods, so many gods. And for some people, there is no choice. You have to worship this god in this form or this formless state. There is no choice for you. Now, we have thousands of gods. Is it good or bad? As I was saying the other day, choice, earlier we want choice. Now, choice is a pain actually. So earlier, I used to go to the hotel, I was telling them the story. I used to go to the hotel and ask for masala dosa. It's like a pizza, okay? Let me say a pizza.
So earlier days, when we used to go to a restaurant, we order a pizza. What do you want, pizza or pasta? There is only two choice: pasta, pizza, pizza. Now, if you go to a hotel, you say pizza. Okay, what pizza? Cheese pizza. All pizzas have cheese. Which cheese? Okay. You choose one of the mozzarella. Okay. Mozzarella cheese. Then what? I want cheese pizza. Do you want vegetables in it? Or meat? Meat. Okay. Do you want some herbs in it or not? So he is not going to end. You will feel like killing him before making yourself a pizza. He is going to go on and on with the choices. So this I had the experience of ordering a dosa and finally saying, bring whatever you like or you don't like, I will eat that. That is the only choice I can do. Because every time dosa is something like a pizza, so don't worry. So it's like a crepe. So a pancake. So I had to finally say, sorry, if you like something, bring me that. Or if you don't like something, you want to treat me with that, you do that. I am bored of these choices. When you are given so many choices, it is very difficult. Now we have got choice of gods. So this fellow, I was saying this story. We have this story, common story. So this fellow is in a big trouble. So he says, please Shiva, please, Shiva, please, help me. Shiva says, okay. He gets up from his chair and always there is this wifey. Where are you going? Where are you going? Oh, my devotee, he is in trouble. So, do you want to, should you go? No, I have to go and help him. He is praying for me for a long time, so let me. When will you come back? Soon. Okay, go. Yeah. And by that time, this fellow, he sees Shiva. So this fellow takes too much of time. Okay, Vishnu. Shiva comes back and sits. Wife, he asks. Parvati asks, what happened? Oh, yes, someone else. Now Vishnu, again the same story. Again he shifts to another god. Finally, he is not helped by anyone. We are like that. We don't want to stick to any one aspect. We want to see this, that, and everything. And finally, we don't succeed in anything. And that is why he is giving you choice of 12. If you can have the control over all the 12, very good, fine. Now, 3, 2, 1. Even if it is 1, gain control over that one thing, good. Slowly you can gradually gain control over all the 12. So that is what is important here. Bun. Bun. Vrem să controlăm lumea, dar nu ne controlăm nici măcar pe noi înșine. Este ca în acea situație în care fugim după umbra noastră și umbra noastră fuge de noi. Da? Nu o să reușim niciodată să o prindem astfel, dar dacă fugim de ea, fuge ea către noi. La fel și cu lumea, dacă fugim către lume și vrem să prindem tot cumva din lume, lumea fuge de noi, însă dacă ne retragem, lumea cumva vine spre noi. Dacă ni s-ar da cheia de pildă și să controlăm cele 12 și să avem cumva cele 12 atribute, dacă ni s-ar da acea cheie, ce am face de fapt cu această creație? În momentul de față, de pildă, am putea spune în stadiul în care suntem sau cineva care nu a ajuns la cunoaștere, dacă i s-ar da cheia să controleze lumea, probabil ar spune că da, ar controla sau. Da. Dar pentru un realizat, pentru cel care controlează, a ajuns la controlul celor 12 și a ajuns la cunoașterea de sine, pentru el în mod
natural, să spunem, cele 12 cumva pică, adică nu mai sunt necesare. De la sine se fac toate acele lucruri pe care cele 12 reguli, să zicem, sau sfaturi, sau, da, le implică. Avem acolo 12 calități. Acelea se nasc de la sine, deja natural vin în momentul în care se ajunge la cunoașterea de sine. Da? Și le luăm pe fiecare în parte. Gurujii le-a luat pe fiecare în parte și a explicat. Prima, Niana, da? Cunoașterea de sine. În momentul în care ajungi la cunoașterea de sine, deja te vezi pe tine în tot și în toate, nu vezi lumea ca fiind diferită de tine, nu percep ca fiind diferită de tine, nu există nimic diferit de tine, da? Și practic asta ar fi prima, dar în mod natural, adică nu mai avem nevoie să ni se cumva este percepția naturală, să zicem, este percepția care este naturală cunoașterii de sine, da? Apoi, 2, să spui adevărul. Dacă s-ar ceva să-mi spuneți, adică că m-am întors în spate unde le-am scris, nu le-am mai scris adevărul, dar în mod natural vei spune adevărul în momentul în care ajungi la cunoașterea de sine. Dar în mod natural se întâmplă acest lucru. Nu-ți mai dorești nimic. Minți atunci când vrei să obții ceva, să spunem, sau vrei să eviți ceva, dar când vrei să obții ceva. Ceea ce aici nu se mai întâmplă în cazul acesta. Ai deja obținut tot ce a de obținut. Nu se mai pune problema să minți. Deci spui adevărul în mod natural, în mod firesc. 3. Controlul organelor de simț. La fel, vine în mod natural. Da? 4. Studiul scripturilor care împărtășesc cunoașterea de sine. Deja ai ajuns la cunoașterea de sine, da? Deci, devine redundant atunci pentru că ți-ai atins acel scop, da? 6. Am zis 5, nu, am zis 5, 6. Să nu 5, amarțim. 5. 5. Amarsariam, da. Să nu fii crud cu ceilalți. Dar nu se va întâmpla acest lucru în mod normal, nu mai ai nevoie de nimic, adică nu de la ceilalți, nu dorești nimic, nu se va întâmpla asta, adică nu se creează un astfel de context, în mod natural. Cumva toate vin firesc, adică explicația că e natural, vine firesc, merge la toate cumva, da? 6. Da, aici am greșit numerotarea, da. 6. Timiditatea aceea, da? Sau reținerea de a face ceva, să spunem, ceva negativ. Dar nu, natural nu vei face, te vezi pe tine în tot și în toate, nu poți să faci, am mai spus și înainte, nu poți să faci nimănui rău, pentru că nu ai cum să vezi pe cineva, nu vezi pe nimeni diferit de tine, da? 7. Titicșa. Natural privești cu ecuanimitate absolut toate situațiile, cu detașare. Te lamentezi de extreme sau de situații sau alta, da? 8. Când vedem răul sau suprapunem răul peste atributele celor bune ale celorlalți. Nici mai poate fi vorba de ceilalți, sau cum te percepe pe tine tot și în toate. Nu mai poate fi vorba să suprapui bine sau rău asupra celorlalți, da? 9. Control... Nu am uitat altceva. Sacrificiile. Dar nu mai ai nevoie de ele, pentru că acelea prin aceea obții diverse obiective, scopuri să atingi. Nu mai este cazul, da? 10. Donațiile. Da? Aici, vedeți, scopul donațiilor, orice donație până la urmă are în spate un fel de control, da? Și aici, practic, nu-și mai are sensul, pentru că nu mai vezi pe nimeni diferit de tine, cui să donezi, ce să donezi și de ce să donezi, care ar fi motivul. Nu-ți dorești să mai controlezi pe nimeni, inclus scopul donațiilor să obții punia, nu-ți mai dorești nicio punie, pentru că deja o ai ajuns la cea mai înaltă punie, zicem, da, și cea mai înaltă claritate și a obținut cunoașterea de sine. Și apoi celelalte două, Hri și ultima, Shama, da? Nu, scuze, nu știu. Dhruti. Da, Dhruti și Shama. Ultimul este controlul minții și înseamnă acea forță, acea putere pe care o ai să te abții de la obiectele simțurilor și în momentul în care se află în fața ta. Ambele sunt de la sine,
să spunem, se întâmplă de la sine în momentul în care ajungi la cunoașterea de sine, pentru că oricum nu mai vezi obiecte, nu mai vezi nimic exterior ție, deci ce să controlezi și ce să-ți dorești, ai deja tot obținut. Și la fel și legat de șama, legat de controlul minții. Și mai departe, de ce se spune că doar este suficient să ai măcar una dintre ele și se insistă pe această idee? Pentru că ele sunt interconectate, sunt legate între ele. Dacă ai o calitate, o controlezi, da? În mod gradual va dezvolta sau va implica și o alta. Adică în mod natural vei reuși să controlezi și o a doua și apoi și o a treia, pentru că există o interconectivitate între ele, se implică una pe cealaltă. Da? Dar este important totuși să fie toate cele 12, adică nu trebuie să ne gândim că da, e doar una și gata, ok, adică în sensul ăsta și e suficient. Nu. Ele, la final, trebuie să fie 12, da? Este important pentru a ajunge la cunoașterea de sine. Da? Okay? Una nu înseamnă că ne oprim doar la una și atât. Și nici nu, de fapt, într-un fel, nici nu are cum să fie așa, pentru că se implică una pe cealaltă, se dezvoltă gradual și celelalte. Da? Bun. Adică nu ni se dă o opțiune, în sensul că putem să începem de la una, dar nu opțiunea în sensul de a păstra doar una, cumva. Da? Oricare dintre ele pe care o putem controla. Și apropo de această alegere, da? Această idee de a avea choice, de a avea posibilitatea de opțiune. Posibilitatea de opțiune poate să aducă o suferință cumva, sau aducă o neplăcere. Când ai mai multe opțiuni, poate să devină foarte dificil, să devină foarte greu. Da? Dar nu trebuie să ne lovim de lucrul ăsta, pentru că de ce povestim acum și o să spunem câteva povești legate de acest choice. Contează care dintre ele până la urmă, dar nu de care să fie, da? Pentru că această posibilitate de a alege poate să fie dificilă uneori. Când avem mai multe opțiuni, poate să fie greu să alegem. Nu trebuie să fie așa în cazul acesta al celor 12. Alegem una pe care o putem controla și apoi gradual le dezvoltăm natural și pe celelalte, da? Și înainte să intru în studiul scripturilor, șastrelor, am parcurs și toate, să zicem, scrierile sau tot ce exista pe partea așastrică. Da? Neapărat cele care erau bazate pe șastra. Și mi-amintesc, am citit de mult de tot, Ramakrishna Paramahamsa. Da? Spunea că peste tot poți să vezi un zeu. Și când te duci să iei ceva, și când te să mănânci, și când te duci, eventual după ce te întorci de la toaletă, ai văzut divinitatea. Da? Chiar și atunci, da, poate să-ți apară un zeu. Dar asta nu e mare, nu e un lucru foarte wow, să zicem, că ți-a apărut divinitatea. Și nu mă refer aici când luăm în discuție, să zicem, cunoașterea, realizarea sinelui, cunoașterea mutuală. Chiar și când vorbim de pildă, și o să explic de ce, când luăm în calcul dualitatea devot-zeu sau divinitate. Nici atunci nu e mare lucru. De ce? De pildă, luăm japa, meditația cu mantra. Facem japa, facem mantra, ne spunem mantra și ne apare divinitatea. Când apare divinitatea? Divinitatea apare în momentul în care mintea este pură. Da? În momentul în care mintea s-a purificat și este perfect pură, atunci divinitatea din mantra ne apare. Da? Bun, dar și apoi știți cum se întâmplă, divinitatea asta ne dă ceva de făcut. Ne luăm altă mantră. Întotdeauna o să aibă un job pentru noi. Da? Nu se mai termină. Și apoi Brușina a povestit despre acel exemplu cu pizza sau cu tosta. Pentru a exemplifica această dificultate de a alege. De foarte dificil când avem choice, când avem posibilități de alegere. Da? O pizza cu brânză, bine, da? Ce fel de brânză, dar cum să fie brânză, dar să aibă și legume și așa mai departe, da? Și la final te enervezi și spui, ok, vreau pizza, oricare pizza, acum eu, care îți place sau care nu-ți place, dăm eu și vă mult pe aia, da? Deci când sunt mai multe opțiuni poate să fie greu, dar aici, în acest caz, a celor 12, ok, trebuie să ne fie greu să alegem una pe care o putem controla și apoi încet gradual să dezvoltăm și celelalte. Ok. So, Shiva. Ai făcut Shiva. Da, povestea cu Shiva. Am povestea cu Shiva.
Tot apropo de alegere, un devot al lui Shiva se ruga la Shiva să-l ajute, dar și se ruga foarte atent, foarte atent și Shiva l-a văzut și a zis, ok, mă duc să-l ajut. Și spune lui Parvati, da, îi spune, Parvati, mă duc să-mi ajut devotul. Păi și ok, bine, dar și cânte tot, și când? Și au stat foarte mult să discute, le-a luat foarte mult discuția, între timp devotul s-a săturat, a văzut că Shiva nu răspunde și a trecut mai departe, la Vishnu, da? Și când Shiva s-a dus și a văzut că își găsise pe altcineva să-l ajute, s-a întors la Parvati, s-a întors mai repede, s-a întors mai repede și s-a întors la păi și a găsit pe altcineva să ajute. Când avem foarte multe, iată, posibilități, choice-ul, să alegem. Okay, so anyway, that's not really matter. Choice. So next is he says, see, Dhamma is a mind control. There also we have 12 defects. He says, Dhammo ashtadasha dosha syad pratikulam krute bhavet anutam paishunam trishna pratikulyam tamorati. So 21, 22, 23 we are going to take it all. लोकद्वेषो अभिमानश्च विवादप्राणिपीडनं परिवादो अतिवादश्च परितापो अक्षमाधृतिः असिद्धिः पापकृत्यं च हिंसा चेति प्रकीर्तिता एतैर्दोषै विमुक्तो यः स दम सद्भिरुच्यते. सो दमः अष्टादश दोषः स्यात् प्रातिकूल्ये कृते भवेत्. When you perform something which is not conducive, anukula means conducive, pratikula means non-conducive. When you are going to perform something which is not conducive to you, then there are these defects. These are ashtadasha, 18 defects of Dhamma. There are 18 defects of Dhamma. Now, the final line he says, Etayir doshe vimuktayah, one who is liberated from these defects, one who does not have any association with these defects, sa dhamah sadbhiruchite. That is called as Dhamma. That is called as Dhamma. So we will see each one of them independently. Trecem mai departe și luăm împreună 21, 22 și 23, versetele 21, 22, 23. Și ne spune, începe cu Damaha, da, când faci ceva ce nu este conduciv, ce nu este benefic pentru tine, aici avem conduciv, nu există în română, da, ceva ce nu e benefic pentru tine, sunt 12 defecte ale Dama, pentru Dama. Cel care este, și o să le vedem, o să vedem care sunt cele 12, cel care este eliberat de aceste 12 defecte, practic acesta are Damaha. Okay. So Anruta, the first one is Anruta. Out of 18, the first one is Anruta. Anruta means lying, which is contrary to your Satya, lying. Pratikula means opposite. So opposite here are talking. So Anruta means lying, to lie to someone. So speaking a lie is Anruta. Next is Paishunam. Paishunam means meddling with other, meaning pulling their legs, etc. All those kind of stupid things, naughty things which we do, that is Paishunam. Third is Trishna. Trishna means thirst. Here the thirst is the thirst for enjoying the sensual pleasures. Next is Pratikulyam, meaning we are against everyone. Whatever they do good or bad does not really matter. We are against everyone. That is Pratikulya. Going against everyone, that is Pratikulya. Tama is ignorance, darkness, ignorance. Rati means involvement. Rati means non-involvement. Non-involvement not because of knowledge. Because we said Tama, ignorance before. So this is not because of knowledge. Here, non-involvement in anything is because of laziness. So here Arati is laziness. That is why
both tamoguna and sattva-guna will look very similar. This fellow also does not want to enjoy anything. He is just like an inert, as we saw the other day. Jadavat lokamacharya. Jnani will be like a jada, inert. And the other fellow also will be inert. He will also not do anything. So, laziness. There is a story, This fellow, these two lazy idiots are lying under a mango tree. So, one mango falls down. The other fellow tells, why don't you pick that mango and squeeze it into my mouth? Juice. So, the first fellow says, if I can do that, I would have shot the dog which was peeing on me. So they are so lazy, So it looks like they are not doing anything. It looks like they are sattva. They are not really sattva. Okay. So arati. Okay. Till arati. Arati. We'll continue with this. Now do this. 5. 6. Le numerăm pe toate, da? Primele 6 sunt. A uita înseamnă să nu minți. Deci, de fapt, înseamnă a minți, da? 2, a fost prima, da? Paișunam înseamnă să-i deranjezi când îi deranjezi pe ceilalți, când îi enervezi pe ceilalți. Trâșna, 3, trâșna, înseamnă sete, dar nu este setea, de fapt este setea pentru de a te bucura de plăcerile senzoriale ale simțurilor. 4, praticuliam, când suntem împotriva tuturor, nu contează dacă fac ceva bun sau rău, noi suntem împotriva tuturor. Tama înseamnă 5, tama înseamnă ignoranță. Și ratihi înseamnă implicare, dar aici avem aratihi, aratihi, care înseamnă cu A în față, da? Neimplicare, dar vedeți, nu este vorba aratihi cu A, pentru că ratihi înseamnă implicare și avem aratihi, care înseamnă neimplicare cu A în față, da? Înseamnă neimplicare, dar nu este acea neimplicare care vine datorită cunoașterii, care e generată de sattva, guna, da? Este vorba de neimplicarea, am avut mai devreme ignoranță, da? Tama este datorită inerției, acea neimplicare datorită inerției create de tamă guna, da? Lenea, da? Este vorba de lene aici, da? Vedeți, atitudinea unui realizat și a unui leneș pot părea foarte din afară, pot părea foarte similare, da? Unde pot părea inert, cumva neimplicați, detașați, dar evident sunt foarte diferite. Într-o parte înseamnă detașare, în partea cealaltă înseamnă lene, da? Și pentru a exemplifica, există o poveste cu 2 leneși care stăteau sub un copac de mango și un fruct cade și unul îi spune celuilalt îi spune să ia fructul și să stoarcă gura lui și el îi spune. Avem și noi povestea cum îi zis Botmaltina și îi spune dacă aș fi putut face asta, aș fi împușcat și câinele care a făcut pipi pe mine. So, next is lokadvesha. Lokadvesha means deceiving the world. Cheating the world, deceiving the world. Lokadvesha. Lokadvesha, 7. Deceiving the world. Abhimana, ego. Never treat or act with anyone with humility, non-humility. That is
Abhimana, ego. Right? Ego. Vivada. Vivada means talking bad about two people and creating enmity between them. Vivada. Vivada is not discussion here. Vivada is creating enmity between people. Prani Predanam. Prani Predanam. Next one, Prani Predanam. Prani Predanam means you are, for your benefit, you are troubling other beings. For your joy, you are troubling other beings. That is Prani Predanam. Parivada. Parivada means superimposing defects. See earlier, Anasuya, Asuya means superimposing defect in good activities. Here, superimposing defects, that's all, not good activities, etc. Then, Ativada. Ativada means lamenting, blabbering, blah blah, without any reason. You are talking useless things. Paritapa. Paritapa means thinking about what happened in the past, the sorrows of the past. That is paritapa. Getting troubled because of the past sorrows, or thinking about the past. Simple. Paritapa. Akshama. Akshama means earlier we saw to forbear the sukha dukha etc. Here there is no forbearance. Akshama is absence of forbearance. Next is adhrutihi. Adhrutihi. So dhruti, we saw dhruti means having control over the sense organs even when there is sense objects present. Here lack of control. Adhruti, lack of control over sense organ. Asiddhi. Asiddhi means absence of any accomplishment. Dharma, jnana, vairagya, aishwarya, etc. Any kind of accomplishment, there is absence. Asiddhi. Then papakrutyam. Papakrutyam, performing acts of sin that are prohibited. Performing acts of sin that are prohibited. Himsa. Next is himsa. Himsa, violence. Violence which is not permitted by the Shastra. Because there are two kinds of violence. One is violence as permitted by the Shastra, like cutting of a dove or cutting of a goat or horse or cow, etc. in the sacrifice. That is accepted violence. This violence is the violence which is not permitted by the Shastra. Otherwise, they will bring in that violence also, because we said yajna, and in yajna, agishtovadi yajna we accepted. So, it will be contrary to that. Himsa. So, these are the 18 things. Mai departe trecem la 7, da? Locat veșo. Când îi înșel lumea, îi înșel pe oameni. 8. Abhimana, care înseamnă ego. Lipsa de umilință. Faci lucruri sau acțiuni fără niciun fel de umilință. 9. Vivada. Când creezi discordie între oameni. 10. Pranipidanam, când pentru propriul tău bine sau beneficiu îi deranjezi pe ceilalți. 11.
Parivada, când percepi defectele, în general. Mai devreme am văzut când le percepi, când suprapui peste ceea ce este bun. Atributele bune ale celorlalți. Aici, în general, când proiectezi, când suprapui defecte peste. În general, se implică în tot. Da? Practic, nu se diferențiază. Parivada, da? 12. Paritapa, 12 este Ativada. Tu ai spus, Ativada. Ativada. Da, 12 este Ativada. Când bălmăjală, vorbirea fără sens, mult și... Da. 13. Paritapa. Când te gândești la trecut permanent, rămâi atașat, orientat către trecut. 14. Akshama. Când nu există niciun fel de rezistență la nimic, anduranță la nimic. Da? 15. Adrtihi. Am văzut mai devreme Druptihi, acum avem Adrtihi. Deci, mai devreme Druptihi, controlul asupra organelor de simț, aici A fără. Nu există control asupra organelor de simț. 16. Asidihi, absența oricărei realizări, să zicem, da? Cum ar fi Dharma, Vairagya și așa mai departe. 17. Papa Kriptayam, care înseamnă păcate interzise de Scripturi. 18. Himsa, care înseamnă violență. Himsa, care înseamnă violență și nu se referă la violența pe care, să spunem, acea violență care este acceptată de șastră, de scripturi și aici ne referim la ritualurile în care sunt sacrificate animale, da? Pentru că am spus mai devreme iarna și aceea este acceptată, da? Deci iarna implică unele dintre ritualuri, implică și sacrificii de animale. Deci nu e vorba de această violență, este vorba de acea violență care este acceptată de scripturi. So these 18 should be avoided. So that is the idea here. Okay. So only when we are devoid of these 18 defects, our dhamma which we practice will be proper. Deci acestea trebuie evitate. Când ele sunt evitate, când reușim să le evităm, da? Atunci dhamma este perfectă. Okay, so we'll see this. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.